Okay, so so I think you can see the slide, right? So today we are gonna study motion along a straight line. Okay, যেটা পড়বো that will be like motion along a straight line. So motion along a straight line oftentimes we call one-dimensional motion. So let's start our lecture. What is motion, by the way? Motion. What is motion? So motion is basically when an object changes position. When an object changes position, then we can say, okay, the object is in motion. So changing position is motion. And how then the question again become how an object can get motion, or how when a object moves or starts moving. Usually when a force is applied on an object, when a force is it can be push or pull. When a force is applied on an object, then it causes motion. It causes motion. And then usually when you apply a force on an object, you can like increase the velocity of that object, and then or the object can move slowly, or the object can change its direction, or it can stop, or it can move in opposite direction, or something like this can happen. So most of these things we are going to discuss in uh, another chapter that is called force. But for the time being, it is enough to know that if you apply a force on an object, then it starts moving. So then two terms, position and displacement. These two terms are very like related to motion. So position is just like you know uh, the place where an object stay is called its position. For example, here you can see a figure like, let's say this is the origin. So if an object, Sir, yes. স্যার আসলে একটু ইন্টারাপ্ট করছি স্যার, আমাদের একটা মানে ফ্রেন্ড একটু মিটিং এ ঢুকতে চাচ্ছে, ওর কাছে পাসকোড চাচ্ছে, মিটিং পাসকোড স্যার। There's no passcode, I guess, for this. স্যার আসলে জুমে তো পাসকোডের পাসওয়ার্ড থাকে আলাদা করে, ওই যে আইফোন থেকে ঢুকতে গেলে স্যার এটা ঝামেলা করে, তখন পাসকোড আর হচ্ছে ইয়ে চায়। তো এটা কি স্যার? Let me share it in the chat box, and you can provide it to him. Okay. থ্যাংক ইউ স্যার। দিয়ে দিচ্ছি তুমি তাকে দিয়ে দাও। So let me stop the sharing for the time being. So here it is. Okay. Okay. I think you get it, right? যে চাচ্ছিলেন। Anyway, so now the position is about the position. If we want to say like position is that's the point where an object stays, and then like for example, it can be anything like at point 0, at point 1. If your object is stay here, then we can say okay, the position of the object is at x equal to 1. If your object is stay here, we can say okay, the position of this object is at x equal to -3. These are the position. These are the position. And if we apply a force on an object, then it starts changing its position. যখন আমি একটা force apply করি, the object starts changing its position. For example, and by the way, we are dealing with one-dimensional motion here. That means the object will move along a line. So just only x direction is enough to explain the position of the object. So let's say at time t equal to 0, initially an object was here. At time t1, or initially the object was here, its position is x1. At time t equal to 1, the object was here at x equal to 1, and at time t equal to 2, the object was here at x equal to x2. So these are their position. And the change in position are called displacement. Actually, the change in position are called distance. So the distance is basically change in position. That is, initially he was at x1, and finally he was at x2. At x2, so the distance of that object will be x2 minus x1. So position is the change, the distance. If we consider okay, x2 equal to 2 and x1 equal to 0, so the displacement distance would be 2 minus 0. Now, oftentimes we use two terms. One is distance, and also we use another term that is called displacement. Can anyone tell me what is the difference between distance and displacement? Any of you?
একটু বলবে ডিফারেন্সটা কি? You see, in our previous classes, we discussed about vector and scalar quantity. Actually, when we say usually distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. So displacement is also denote change in position, but at the same time it say the direction with which or along which the position is changing. সে বলে যে কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে সেটা তো বলে পজিশন, এবং সাথে সাথে বলে কোন দিকে হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, an object is moving towards positive x direction, okay? So in that case আমি বলবো যে displacement is let's name it delta x equal to x1 x2 minus x1, okay, this is along positive x direction. And if an object is moving this way, for example, and the object is moving along this way, it starts from point x1 and then it reaches at point x2. What about the displacement of this object, delta x? Delta x will be x2 minus x1, but in this case it is traveling along negative x direction. তোমরা তো এটা জানো, পজিটিভ এক্স কোনটা নেগেটিভ এক্স কোনটা এটা জানো? Positive x means you are moving towards right direction, and negative x means you are moving towards left. Okay, negative x, and it should be if we consider positive x as positive, then its displacement is positive here when the object is moving in a positive x direction. But when the object is moving along negative x direction, its displacement will be negative. So, basically, distance and displacement is same thing. Distance does not contain any direction, but displacement contain direction. Now, and also position and time can be drawn in a graph. Most of the time, usually, oftentimes we use graph to represent position and time. And I want to discuss a little bit about this. So let's say this is a graph, and here that's x coordinate, it represents time, t, and the y coordinate, it represents position, okay, position, which is x. So now if an object changes its position with time, if an object changes its position with time, then you will see a curve, with changing position. So for example, this object is changes its position with time. Yeah. With time it is changing its position. But what about this thing? Let's say here it is time and here it is position, and the curve is like this. What does this mean? Is this object changes its position or not? Object position change করছে নাকি fixed আছে? Like if you use values like this 0, 1, 2, 3, 4, 5, from this curve you see with time, as the time increases, the position is also changing. But here, let's say this is my 0, 2, 4, 6 time. Let's say this is 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, or 5 second. Time is changing, but the position remains same at 4. That means the object is not changing its position. So if the position versus time graph, graphs give you a horizontal line, you will say, okay, the object is not changing its position. The object is not changing its position. That is, object is a stationary object. It's a stationary object. Okay. By the way, so when object changes its position, okay, yeah, then what happened? Like for example, here an object is changing its position, and also I can say another graph here, similar graph. It is object number A. Let's say this is object number A, position versus time graph for object number A, and this is another object. Let's say B. So if you just have a look at these two graphs, this is position versus time graph for object A and object B. So are they, you see, which object is moving more faster, or which object is moving slowly? কোন object slowly move করছে, A or B? With time, if we have a look at this, the red curve is changing more. Objectটা বেশি fast move করছে, তাই না? তাহলে from the curve we can say, okay, a object is moving faster than other.
বাট এইটা কোনো কোয়ান্টিফাই করতে পারি কিনা। সাম অবজেক্ট, এ অবজেক্ট ইজ মুভিং লাইক আরেকটা অবজেক্ট থেকে একটা অবজেক্ট বেশ দ্রুত মুভ করছে, এটা কিভাবে কোয়ান্টিফাই করবো, হাউ টু কোয়ান্টিফাই দিস থিং। সো দ্য কোয়ান্টিফাই এ অবজেক্ট ইজ মুভিং ফাস্টার অর অবজেক্ট ইজ মুভিং স্লোলি, এটা কোয়ান্টিফাই করতে পারি আমরা বাই এ নাম, এ টার্ম দ্যাট ইজ কল্ড ভেলোসিটি। ভেলোসিটি ভেলোসিটি দিয়ে বলতে পারি যে দ্য অবজেক্ট ইজ মুভিং slowly, or this object is moving this object is moving like has a faster motion than the other one. Okay, so let's discuss a little bit about the velocity. And actually we are going to discuss average velocity. And what is average velocity, by the way? So let's discuss average velocity. What is average velocity means? So let's say let me write here average velocity. Let's say an object is moving in this way. This is his time and this is his position. Okay, position, time and position. And the position is like say এখান থেকে আমরা দেখি, একটু খেয়াল করো, ফ্রম দিস কার্ভ আমরা বলতেছিলাম যে যে কার্ভটা যত বেশি খাড়া অর স্টিপার যে কার্ভটা, সেখানে মোশনটা ফাস্টার। আর এটা যদি লেস স্টিপার যেখানে হয় জায়গাটা, সেখানে হচ্ছে অবজেক্ট ইজ মুভিং স্লোলি। সো এখন মনে করো একটা অবজেক্ট ইজ মুভিং দিস ওয়ে, this way, like this. This is moving more faster and then reach this way, like this. Okay, and it start from a time t1 and ended up its motion at time t2. Okay? Ended up its motion at t2. Let's say this is the time t2. এখন আমি বলতে চাই, দেখো তার মোশনের রেট, যে রেটে সে পজিশন চেঞ্জ করছে, ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট ভাবে সে যাচ্ছে, এক এক টাইমে সে এক এক ভাবে যাচ্ছে। এখন আমি বলতে চাচ্ছি হোয়াট ইজ দিস ভ্যালোসিটি ওভার দিস টাইম ইন্টারভেল ফ্রম t1 to t2. ফর এক্সাম্পল আমি তোমাকে বলছি যে you have a car and you want to go from Bragg University to where, to your home maybe, or you want to come from Bragg University to Buet. Bragg University থেকে তুমি বুয়েটে আসবে। সো or like let's say তুমি এয়ারপোর্টে যাবে, কারণ তুমি যখন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে বের হও, একেবারে এক্স্যাক্টলি যখন তুমি মহাখালীর ওখানে যে সিগন্যালটা আছে, আর লাইক কি বলবো এটাকে, ওয়ারলেসের সামনে, এখানে স্পিড কমিয়ে দিবে, আবার হয়তো বনানীতে স্পিড স্লো হয়ে যাবে গাড়ি, আবার বনানী পার হলে পরে যখন তুমি লাইক বিশ্ব রোড পার হয়, তখন কিন্তু অনেক জোরে চলা শুরু করবো। তাহলে তার কিন্তু স্পিড এক এক টাইমে এক এক রকম থাকবে, অথবা তার গাড়িটা এক এক সময় এক এক রকম ভাবে, কখনো ফাস্টার মুভ করবে, কখনো স্লোলি মুভ করবে। তো আমি এই টোটাল টাইমটার একটা স্পিড যেটা বলি, সেটাকেই বলবি এভারেজ স্পিড। সো এভারেজ স্পিড ইজ বেসিক্যালি defined as the ratio of distance traveled by an object and the time. For example, at time t1 the position of the object was like x1, and at time t2 the position of the object is at x2, for example. Then the average speed is defined as v average is defined as delta x over delta t. So delta tx is what? Delta x is basically x2 minus x1. This guy is called delta x. This is called delta x. This one is called delta x. And the difference in time, that is called delta t. So basically this is equal to x2 minus x1 over t2 minus t1. This is just average speed. For example, and the unit of average speed is basically, unit of average speed is meter per second, meter per second, or you can say okay, kilometer per hour. So and the thing, this is an average speed. So আমি বলতে পারি যে if you start from Bragg and you wanna reach the airport, Dhaka International Airport, তো তুমি কি করতেছো, আমি বলছি your average speed was like 50 kilometer per hour. Okay, but this does not mean that তুমি যখন ব্র্যাক থেকে শুরু করলা এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌঁছাচ্ছ, পুরো রাস্তায় কিন্তু তুমি 50 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে গাড়ি চালাওনি। Sometimes your speed was like 20 kilometer hour, sometimes it was maybe 80 kilometer per hour or so, but it's an average. So average, to measure the average velocity, what you need just delta x over delta t. So you need just the initial position and initial time and final position and final time, and the difference between them, a ratio of the difference between them will give you the average velocity. And then
average speed. Let's talk a little bit about average speed. Basically, average speed and average velocity are the same thing. Average velocity and average speed are the same thing. The only difference is average speed is a scalar quantity and average velocity is vector quantity. So average speed is equal to distance over distance is distance over time, whereas average velocity means displacement over time. So the first one is a scalar quantity, and the second one, the average velocity, is a vector quantity. That's the thing. Definition is same. Definitions are same. So, and then let's try a math. Let's try a math. This is the math. You drive a beta pickup truck along a straight road for 8.4 kilometer at 70 kilometer per hour. At which point the truck runs out of gasoline and stops. Over the next 30 minutes, you walk. তোমরা কি ফিগারটা দেখতে পাচ্ছ? বা ম্যাথটা কি বেশি ছোট হয়ে গেছে কিনা? পড়তে পারছো কি তোমরা? Yes sir, কোশ্চেনটা বেশি ছোট হয়ে গেছে, আমরা ফিগারটা দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটু বড় করে দিই। So here is the, এখন বোধহয় ভিজিবল হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা একটু বড় তো। So here is the math. So you are driving a pickup truck and along a straight road at a speed of 8.4 kilometer. No, you are traveling 8.4 kilometer at a speed of 70 kilometer per hour. So this is the driving, and at that point, your gasoline, you have no gas in your car, and the car stops, and you start working for 30 minutes. You start working for 30 minutes for 2 kilometer, okay, to reach a gasoline station. Okay, and then the question is, what is the overall displacement from the beginning of your car to your arrival of the station? বুঝা গেল? বুঝতে পারছো? একটা লোক ড্রাইভ করছিল 0 থেকে, এবং ইনিশিয়ালি সে 8.5 কিলোমিটার ড্রাইভ করলো, এবং তারপরে সে কি করলো, and after that he walked for 2 kilometer. What is the average কি বলবো, what is the overall displacement from the beginning to the end? What is the overall displacement? Displacement কি হবে? So just displacement of this is really very easy. So number A, displacement would be like initially he traveled 8.4 kilometer, and then he walked 2 kilometer. So that is equal to 10.4 kilometer is a displacement, is a total displacement. That is here they were asking for what is your overall displacement from beginning of your driving to the arrival of the station. But B, what is the time interval from the beginning of your drive to your arrival of the station? এখান থেকে শুরু করে এখানে যে তুমি পৌঁছলে কতটুকু টাইম ছিল, টোটাল টাইম কতটুকু লাগলো। তো এখানে তারা বলে দিয়েছে at first he was driving for 8.4 kilometer at a rate of 70 kilometer per hour, and then he walked for 30 minutes. তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? What you have to do, you have to find the time, your driving time. So the guy or you are driving 8.4 kilometer at a rate of 70 kilometer per hour. So the total time equal to distance by speed. So your distance was like 8.4 kilometer and speed was 70 kilometer per hour. So 8.4 kilometer divided by 70 kilometer per hour. Do any of you have a calculator with you? Carver's calculator, sir? Yes sir. কত বলতো? 8.4 divided by 70 equals what?
8.4 divided by 70 is equal to what? Sir, 0.12. 0.12. So 0.12 hour is a time. Is a time for traveling. Traveling time is driving time is 0.12 hour. Okay, let's write driving time. And then he was walking for how long? Walking for 30 minutes, right? So 30 minutes is equal to 0.5 hour, right? So total time is equal to 0.5 hour plus 0.12 hour. So this should be 0.62 hour. Clear? Yes, sir. And then part C, they're asking us, what is your average velocity from the beginning of your driving to the arrival of station? এখান থেকে এই পর্যন্ত যে তুমি ট্রাভেল করলে, what is your average speed then? What is your average velocity or average speed? So definition is very, we know the definition of the average velocity. This is like velocity average means delta x over delta t. So delta x is your displacement in part 1. In part A, you know the answer, that is 10.4 kilometer. And then delta t is the total time. This is here 0.62, 0.62 hour. Can you divide 10.4 by 0.62 for me, please? Sir, 16.774 kilometer per hour. 16.77 kilometer per hour. So this is the answer. So I think I want you to try part D by yourself. So I left it for you guys. Let's move forward. And then let's discuss the next topic is instantaneous velocity or instantaneous speed. Instantaneous velocity or instantaneous speed. So instantaneous speed, as a name suggests, instantaneous speed is the speed or velocity at a particular instant. একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভ্যালোসিটিকে আমরা বলবো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালোসিটি at a particular instant. এখন একটা প্রবলেম দেখো, এখানে সমস্যাটা কি? How can we define velocity? We define velocity equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1, or we write it like delta x over delta t. Right? The object, this is position, here it is its time. So the object is traveling like this way. Okay, and then আমরা যদি এবারে সরি চলে গেল, আমি যদি তোমাকে বলতাম যে what is this average velocity, তুমি বলতে ওকে let's give me two time, one is time t1 and the one is time t2, right? দুটো টাইম লাগবে, and you need two position as well. At time t1 is position is x1 and at time t2 is position is x2. এখন difference in position divided by difference in time will give you the velocity, average velocity, by the way. এখন instantaneous velocity means what? Instantaneous velocity means velocity at a particular instant. অর্থাৎ আমি তোমাকে বলতেছি তুমি ব্র্যাক থেকে ঢাকা এয়ারপোর্টে যাবে, কিন্তু তুমি যখন এক্স্যাক্টলি রেডিসনের সামনে ছিলা তখন তোমার স্পিডটা কত? তুমি হয়তো বলতেছো হ্যাঁ আমি 50 কিলোমিটার পার আওয়ারে ব্র্যাক থেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা এয়ারপোর্টে গিয়েছি 50 কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিডে। আর আমি বললাম what was your speed when you were in front of Radisson? একেবারে রেডিসনের সামনে তোমার স্পিড কত ছিল? দ্যাট ইজ একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টে। যখন আমি একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টে স্পিড বলবো তখন সেটাকে আমরা বলি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড। এখন দেখো স্পিডের ডেফিনেশন বা ভ্যালোসিটির ডেফিনেশন কিন্তু ইনভলভ করে দুটো টাইম লাগে। এভারেজ স্পিড আর এভারেজ ভ্যালোসিটি যখনই আমি বলি আমার কিন্তু দুটো টাইমের দরকার পড়ে, বা স্পিড বললেও দুটো টাইমের দরকার পড়ে। কিন্তু ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড কি ইনক্লুড করতেছে? ইট রিকোয়ার্স জাস্ট অনলি ওয়ান টাইম। তাহলে একটা টাইমে কি হয়? একটা টাইমে কি পজিশন চেঞ্জ হয়? একটা টাইমে তো পজিশন চেঞ্জ হয় না। পজিশন মনে করো তুমি এখন ছিলা 1 সেকেন্ডে এইখানে, 1.001 সেকেন্ডে তুমি আরেকটা জায়গায় গেলে তখনই না তোমার পজিশন চেঞ্জ হবে। দ্যাট মিন্স ইউ গেট ভ্যালোসিটি। বাট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভ্যালোসিটির ডেফিনেশনই হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দিস স্পিড or what is its velocity at this point, at a particular point at time t তে, এই টাইমে। তাহলে এইটা করা কিভাবে সম্ভব? Definitely when I want to find out the velocity at a particular instant of time, in that case what I can do, আমি এই ডিফারেন্সটাকে অনেক ছোট করে দিতে পারি। t2 আর t1 এটাকে
একেবারে কাছাকাছি রাখতে পারি। লেটস সে মাই t1, আমাকে যদি কেউ বলে যে 5 সেকেন্ডে তোমার ভেলোসিটি কত, লেটস সে t1 কে আমি রাখবো 5 আর t2 কে করতে পারি 5.0000001। অ্যাটলিস্ট একটা পজিশনটা, দুইটা টাইম তো আমার লাগবেই পজিশন চেঞ্জের জন্য, একটা টাইম তো আর পজিশন চেঞ্জ হয় না। দ্যাট মিনস এই t1 আর t2 এটার যে ডিফারেন্স ডেল্টা t which is t2 minus t1 কত হবে এখানে বলো তো? 0.00001। দ্যাট মিনস এটা কি অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি, টেন্স টু জিরো। তোমরা কি লিমিট পড়েছো ইন ম্যাথ? ইয়েস স্যার। ওকে, সো এখানে লিমিটের আইডিয়াটা চলে আসতেছে। তুমি যখন একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টে ভেলোসিটি জানতে চাও, একটা পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টে তুমি যখন ভেলোসিটি জানতে চাও, দেখো পার্টিকুলার ইনস্ট্যান্টে তো একটা পার্টিকুলার টাইমে তো অবজেক্ট পজিশন চেঞ্জ করে না। পজিশন চেঞ্জ করতে হলে তার কি করতে হয়? একটু না একটু তো লাইক টাইম তো লাগবেই, অল্প একটু টাইম হলেও লাগবে। সো একটা নির্দিষ্ট টাইম কখনোই বলা যাবে না। সো আমরা ডেফিনিশনটা এভাবে বলি, the average the instantaneous is basically equal to এই ডেফিনিশনটা থাকবেই ডেল্টা এক্স ওভার ডেল্টা টি, বাট হিয়ার লিমিট অফ ডেল্টা টি ইকুয়াল টেন্স টু জিরো। অর্থাৎ টাইম ডিফারেন্সটা খুবই ছোট হবে। এন্ড বাই দ্য ওয়ে, লিমিট অফ ডেল্টা টি টেন্স টু জিরো, ডেল্টা এক্স ওভার ডেল্টা টি is defined as dx over dt, or we can name it like differentiation of x with respect to time. এটাকে আমি বলতে পারি differentiation of x with respect to time. Okay, so this is the definition of instantaneous speed. And by the way, what does dx over dt means? dx over dt means কি মিন করে? dx over dt মিন করে যে this is the slope of a curve. dx over dt is the slope of x versus t curve. So this is my x versus t curve. If I have a position versus time graph, for this the slope at any point is its dx over dt. যে কোনো পয়েন্টে যদি আমি স্লোপটা নেই, সেটাও আমাকে দিবে, the slope will give me dx over dt. That means slope of this curve at a certain point will give the instantaneous velocity of the curve. এই পয়েন্টে স্লোপ নিলে এই পয়েন্টে ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড পাবে। তুমি যদি এই পয়েন্টে স্লোপ নাও, তাহলে এটা দিবে তোমাকে এই পয়েন্টের ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড। ওকে, so basically instantaneous speed or instantaneous velocity is nothing but the slope of the position versus time curve, or dx over dt. So এই ফিগারটা দেখতে পাচ্ছি। So let's discuss a little bit more about the instantaneous speed. I think this curve is visible to you guys, right? So here it is showing the position versus time curve of an object. Okay, here along x-axis we have position and along y-axis we have time. So this is the position versus time graph. And from this position time versus time graph, you can find the velocity. You can easily find the velocity by taking the slope of each point. প্রত্যেকটা পয়েন্টে যদি তুমি স্লোপ মেজার করো, তাহলে তুমি কি পাবে? তুমি কিন্তু velocity পেয়ে যাবে। And here it is showing the velocity versus time graph. For example, তুমি যদি এই পয়েন্টটাতে কনসিডার করো, at point A, এই পয়েন্টটা কি, এই পয়েন্টে স্লোপ কত এই কার্ভের at point A তে? বলতে পারবে কেউ? This is a horizontal line here. This is a horizontal line here, and horizontal line is slope হচ্ছে 0. So velocity at this range is 0, and after that here you see position is changing. The position is changing. So position changing means velocity is increasing here. So its velocity is increasing here. Velocity is increasing, and from point B to C, B থেকে C পর্যন্ত যদি একটু খেয়াল করো, একটু দেখো এখানে কি পাচ্ছ তুমি? একটা স্ট্রেট লাইন পাচ্ছ, just a straight line here. And straight line এর স্লোপ কয়টা থাকে? How many slope does the straight line have? বলবা কেউ? Straight line has only one slope. So that is why এই regionটাতে velocity constant. Here is the curve, velocity is constant here, and after point C you see the slope is reducing. Slope of the curve is reducing. That means velocity is also reducing here. So by the way, what I'm saying here is that from the velocity versus time, position versus time graph, if a position versus time graph is given to you, from there you can easily find out the velocity versus time graph. And this graph is showing this thing. Let's move back to the acceleration. So if you just have a look at this graph, from here you can see the velocity of the object.
velocity of the object was 0 here, then it starts increasing, then the velocity was like constant, and then it starts decreasing. That means not only position, velocity is also changing with time. Not only position, velocity is also changing with time. And the change in velocity, or the rate of change in velocity with time, is called acceleration. Acceleration is the change in velocity with time. And there exist two different kind of acceleration. One is average acceleration, and the other one is instantaneous acceleration. So the average acceleration is basically defined as, same again, a average is basically defined as change in velocity over change in time, or I can say like v2 minus v1 over t2 minus t1. So this is the average velocity. Okay, and then for an example, let's move back to the previous result. So তোমাকে এই এটা কি কালার? I think this is maroon color, right? Something like this. Okay, so for this curve, the bottom one, can you tell me what is the average velocity, or what is the average acceleration from 1 second to 8 seconds? For example, for this curve, আমি কি করতে চাচ্ছি, I want to know the average acceleration of the object in the time interval between 1 to 8 seconds. So average acceleration would be what? Average acceleration would be v2 minus v1 divided by t2 minus t1. So for this object, v2 is what? v2 is 4, final velocity is 4. The initial velocity is this, at 1. At 1, the velocity is 0, divided by t2 minus t1. So t2 was 8 and t1 was 1. So this is like 4 over 7. Okay, in this meter per second square. This is how we can find out the average velocity. And same again, we can easily find out the average instantaneous acceleration as well. Instantaneous acceleration is what? Instantaneous acceleration is defined as the acceleration at a particular instant of time. Acceleration of at a particular instant of time. Same again, instantaneous acceleration means limit, same definition will be applicable, del v over del t. Del v over del t when your delta t tends to 0. Or you can write instantaneous acceleration means dv over dt. অর্থাৎ instantaneous acceleration is just the slope of the velocity versus time curve. One minute. Sorry. So instantaneous velocity is the slope of the velocity versus time graph. For example, a curve is given here. You can see the curve, right? So if I ask you to find the acceleration at this point, find the acceleration at this point, for example, this point at 5 seconds. So what is the slope at 5 seconds? Slope কত হবে এখানে? বলতে পারবা? This is আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? Hello? Yes, sir. Okay. So at 5 seconds, you see here, the curve is a horizontal line. And the slope of a horizontal line is what? 0. It's 0. It's 0. Right? Or say for t equal to, like maybe, let's say t equal to 2 seconds. Let's say for t equal to 2 seconds. At t equal to 2 seconds, your instantaneous speed is delta x over delta t. So, oh no, not delta x, it's like dx over dt, right? If you like dx over dt, and how to find the slope? To find the slope, you need to see the straight line, and then you need the, let's say these 2 points. This is straight line here, you see. So slope of this straight line will be equal to 3 minus. I think you guys know how to find out the slope, right?
difference in y-axis divided by difference in x-axis. So difference is y is 4 and y is 0 divided by y is 3 minus 1. That is 4 minus by 2, that is equal to 2 meter per second square. So see here, even though the average speed of this car is 4/7 meter per second square from point 1 to 1 second to 8 second. এই ইন্টারভ্যালে এভারেজ স্পিড ছিল, সরি এভারেজ এক্সিলারেশন ওয়াজ 4/7 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, বাট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস স্পিড এখানে 0, সরি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস এক্সিলারেশন এখানে 0, আবার এখানে হচ্ছে 2 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। সো এক জায়গায় এরকম হতে পারে। ওকে, সো এই ক্লাসে একটা জিনিস থাকবে যে তোমাদেরকে আমি কিছু গ্রাফ দিয়ে দিব, সেই গ্রাফ থেকে তোমাকে ফিগার আউট করতে হবে instantaneous acceleration or instantaneous speed or instantaneous velocity graph থেকে। Okay, so again now one thing from here you can see your instantaneous speed is basically defined as what? Instantaneous speed is a equal to dv over dt. And also we know v equal to what? V equal to dx over dt, right? V equal to dx over dt. তাহলে we can say a acceleration equal to d dt over v means dx over dt. So acceleration is basically equal to d square x over dt square. So sorry, that means if we differentiate the position with respect to time twice, position ke time respect to twice দুইবার differentiate করলে we will get the acceleration. We'll get the acceleration. So this is a very useful formula. We are going to use it. We are going to use it now. Okay. So let's try a math here. Okay, let's try a math. A math is given here. So a particle, the position of a particle is given by x equal to 4 minus 27t plus t cube. So this is the position of an object. Okay, a particle's position here, this is a particle's position is given by x equal to 4 minus 27t plus t cube. Because the position of x depends on time t, the particle is moving. Find the particle's velocity and acceleration. Clear, math clear? একটা objective position বলা আছে, which is a function of time. What do you have to do? You have to find out the velocity and acceleration. So let's try this math. Okay. So position is given. Position is x equal to 4 minus 27t plus t cube. Okay, this is the position. Then what I have to find? I have to find the velocity. And I know velocity is what? Velocity equal to dx over dt, right? এটা মনে আছে তো নাকি? আমরা এখানে বলেছিলাম velocity is defined as dx over dt, right? So yes, so let's try this thing. So that means what we have to do, we just have to differentiate this equation with respect to time. So this is d dt of 4 minus 27t plus t cube. So I think all of you are familiar with differentiation, right? Differentiation জানো তো সবাই নাকি? নাকি ভুলে গেছো? Yes sir. না, Yes, sir. Okay, thank you. তাহলে তো আমার কষ্ট অর্ধেক কমে গেল। So v equal to what? If you differentiate 4 with respect to time, this will give you a 0, right? Minus if you differentiate Sir, t v with, equals to 3t square minus 27. yes, thank you. 27 and then 3t square. So v equal to 3t square minus 27. And what about acceleration then? Sir, only 60. Acceleration is basically dv over dt. That means d dt of 3t square minus 27. So this is equal to 3t square, that means 60. Okay, so this is the acceleration. This is the velocity. Okay, so part A is very easy math. And then in part B, they are asking us, is there ever a time when v equal to 0? Is there ever a time when v equal to 0? অথবা এটা বলতেছে যে পার্টিকেল ভেলোসিটি কখনো 0 ছিল? অথবা আমি যদি একটু ঘুরিয়ে বলি, the question is when the velocity of the particle is 0.
particle velocity কখন 0 হবে। So very easy, my velocity is what? Velocity is 3t square minus 7, 27. So for part B, the velocity এবং বলছে কোন টাইমটা বের করতে, I have to find out a time when velocity equal to 0. Velocity equal to 0. This means 3t square minus 27 equal to 0. That means 3t square equal to 27. T equal to square root of 9. That is equal to 3. So that means at time t equal to 0, the velocity was 0, or velocity is 0. Clear? At t equal to 3 হবে তখন velocity 0 হবে। Let's try a few more math, and then we know acceleration, right? And one of the most interesting things happen when or few interesting things happen when an object is moving at constant acceleration. Actually, when a constant force is applied on an object, the object is traveling at a constant acceleration. So when an object move along when an object move in along a straight line or one dimensional motion যখন একটা অবজেক্টে থাকে, and the object is traveling at a constant speed, then আমরা কি করতে পারি, we can derive few equation, আমরা কতগুলো ইকুয়েশন derive করতে পারি, and that equation basically describe the motion of the object, and here are the equation. I think all of you are familiar with this kind of equation, right? V equal to v naught plus at, v square equal to v naught square plus 2a x minus x naught. Equation গুলো জানো তো, right? When an object traveling at a constant speed, a, then we can say, তুমি হয়তো এই ইকুয়েশনটা এইভাবে জানো, v equal to u plus at, right? Or যে কোনটাই তোমার জন্য ভালো হবে, v square equal to u square plus 2as, or s equal to ut plus half at square, right? This is the equation, and or called equation of motion when an object traveling at a constant speed. একটা object যখন constant speed travel করে তখন the object obey these equations, and the significance of this equation is that once you know this equation, এই ইকুয়েশনটা যদি তোমার জানা থাকে তাহলে by using this equation তুমি যদি অবজেক্টের ইনিশিয়াল ভেলোসিটি or acceleration বা যে কোনো দুই একটা জিনিস জানো, পরবর্তী জিনিসগুলো জানতে পারবে। For example, if you know the like acceleration and initial velocity of an object, at a certain time যে কোনো মুহূর্তে তার ফাইনাল ভ্যালুসিটি তুমি এখান থেকে বলতে পারো। হ্যাঁ, সো এই ইকুয়েশন গুলো আমাদের খুব একটু ইউজ করতে হবে। ওকে, আমি এই ইকুয়েশনের ডেরিভেশনে যাচ্ছি না, because you guys already derived this thing several times, I think in your 9 class 9 or class 10, কোন ক্লাসে পড়ো এগুলো? বাংলা মিডিয়াম থেকে যারা আসছে 9-10 এ নাকি? So 9-10 থেকে পড়ে। Class 9 থেকে পড়ো। সো এইটা ডেরিভেশনে যাচ্ছি না, this equations are familiar to you guys. আমি একটু ম্যাথ করার চেষ্টা করব। Before doing the math, আমাকে আজকে আর ম্যাথে যাব না, আমি একটু ফ্রি ফল অ্যাক্সিলারেশনে যাই। সো কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন একটা ভেরি কমন এবং সবচেয়ে আমরা সবসময় যেটা এক্সপেরিয়েন্স করি যে অ্যাক্সিলারেশনটা, সেটা হচ্ছে কোন অ্যাক্সিলারেশন একটু বলো তো? সবচেয়ে কমন অ্যাক্সিলারেশন কোনটা? কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন। আমি যদি কাউকে বলি যে একটা এক্সাম্পল দাও তো কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সিলারেশন, কি বলবা? বলো। This is g, that is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, and that is also called free fall acceleration. This is basically g, and this is a constant acceleration for a particular place. So this is basically আমরা বলি যে 9.81 meter per second square. And if an object traveling at g, at an acceleration of g, then that the equation গুলো আছে, in that case we can modify this equation. What do you have to do? You have to replace a by g then. You have to replace a by g then. So the equation of motion would become v equal to u plus gt, and v square equal to u square plus 2gs, or s equal to ut plus half gt square. So today I'm gonna finish here. I'm gonna end here, but so আমি যেটা করব এখানে শেষ করব, and then from next class, we are going to use these formulas to solve some math গুলো করার জন্য আমি কিছু আমি ম্যাথ ট্রাই করব নেক্সট ক্লাসে, and also we are going to start a new chapter.
তো আমি এখানে শেষ করছি। আপাতত আমি একটু জানতে চাই যে whether you have any problem or not about or তোমাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা about the today's lecture.